Dio machielo nyakoro mgajuang marwake chendo mara many pinta iproyo kod ochiko dwe mar abich ikamana kana rio proyo kwa adek waiko ni mathoth ahinya te gwenge wa makalu nyakoro mgajuang na odiochieng' bende kaunti ma Siaya od bura no koro okalo paro mar chik mar thicho oko jalup gavana ma kaunti no William Oduol apisi mana en wach bende koro wanono yo makare ahinya kabendang no bed gi twak mara many pinya nyakoro mgajuang e kidieny mar ariyo e chendo mara many piny wadhi go mbaka gi Julius Makodero mabende en jal mochung'ne duol mar Kenha e alwora mag Nyanza. Wadhi ng'iyo chal mar apeyni wa e gwenge ma Nyanza nyakoro mgajuang en twak mabiro mana bang' weche manyien. To mokwongo kaka pile magi thuond weche. The committee has 10 days within which to investigate and prepare its report on the finding of this matter. The 10 days shall expire on Thursday the 8th. Od bura ma kaunti ma Siaya opwodho paro mar twak mageto golo e apis jalup gavana ma kaunti no William Oduol. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Na akikataa kushuka, tutang'oa miti. Riwruoge makedo ne jotije sirikal oramone gibiro bago ng'anyo mar tipo ponono ni od bura okadho paro mano mar chik malose wi omenda kod osuru. That criminal ground ikirudi hapa hii yote bali ni mimi na hii. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua ogolo siem ne jochiw arita ni kik giyie mondo mungiki oduogi e pacho ka. Belinda Dhiambo en jaloko marwa nyakwara mgajuang odhiambo makawuono bithuolo mar miwa pachi lai marote machuok ari adeka ochono ka bende wantiere mbui Ramogi TV, Facebook Live, wantiere YouTube, Twitter gi Instagram duto warwako pachi chendo ni mar ramany piny. Nyinga Lydia Okeyo machiegni mahauri ruoge 15 mag jotije piny owacho kama oting'o Wasu Kenan kuko ekinda mamoko obwogo bago ng'anyo magalamore pacho kapo ni od bura mamalo podho paro mar chik mano mar omenda mageto medo suru ne mwandu e pacho ka kajafom mara Judith Omondi lero no riwruoge go ne obago ng'anyo kendo wuotho achiel kachiel nyaka od bura magechwe gi chwalo ng'ur margi ne speaker mar od bura mar jo od bura owitoko paro manyien mar chik mar omenda no. Nen pangruok wer kod go poro e chuny boma ma Nairobi. Magi gin mahaori riwruoge 15 mag jotij piny owacho ma oramo ni ngang' ok ginisir paro manyien mar chik machano ng'ado atamalo 3 mar osara mar jotich mondo tigo e gedo mag udi. Kotelnegi kod jotendgi ne gichwalo ng'ur margi od bura mamalo mar lombo jo od bura mondo miyo witoko paro no manyien mar chik. And we have gone in and presented our petition to the Speaker of the National Assembly. Tunaambia wabunge wetu, sikizeni ground. Sikizeni ground. The ground is saying no. Elipot manegi chwalo, ging'ure wi wach mar ni kuom higni 6 koro, jotich mag piny owacho poko medo sara kata bed ni podi dhirogi mondo migi chulo suru mathoth. Bende gikoni paro mar chuno jatich gi chulo omenda mar okumba mar thieth NHIF ma ok oriw jogo ma ondiko jotich ok liw kendo biro keto jok mapek e ng'ut jotich ka ng'ado omenda mar wuoth mar jotich poni gidhi tiyo oko bende ok giyiego. The amended NHIF Act of 2022 provides that every employer is supposed to pay a matching contribution amount to that of the employee. Kama wewe unatoa 1,000, employer anatoa 1,000. Now, they have agreed with the employer that the employer is not going to pay their part, and that is why they are pushing the burden to the workers. Gisingo dhi e ng'anyo magalamoro poni od bura opwodho pend chikno. If this bill, in the unlikely event it goes through, the strike will be on the next day. Yes. And we want all public sector unions to be on the lookout. And let the strike be spontaneous. If we can be on strike for 1 month, Sakayo atashuka, na akikataa kushuka, tutang'oa miti. We have agreed amongst ourselves. There will be no room for taking envelopes. Everything we are doing for you must be done on top of the table. We don't want secrets when you are dealing with the workers, and especially when you are targeting workers' money.
Your money is your money, and nobody should touch your money without consultation. Moko kuom jood bura mag Azimio mane ochopo mariwo lwedo riwruogego kama oting'o jaod bura ma Suna East Junet Mohamed kaachiel kod jatend kweth manok e od bura mamalo Pio Wandai osingo thicho oko pend chikno. No taxation without representation. Yes. Mambo ya watu kuamua mambo ya taxes kwa barabara haitawezekana. Yes. Mambo ya taxes itaamuliwa na wabunge ndani ya bunge. Ikiwa mbele ya bunge ya Kenya. Yes. Ya kwamba hii mambo ya housing hii imeenda. We are going to ensure that this finance bill 2023 does not see the light of the day. Bang' chwalo lipodi ni od bura okinyi makawuono, riwruoge mag jotich piny owacho koro diro pira ne jood bura mopogore pacho ka mar golo duoko mogik ewi ka bende pende chik ni owinjore kod piny Kenya. Judith Omondi, Ramogi TV, Nairobi. Parni orwako pachi nyakoro mgajiwang' ewi mago motenre kod wachno mar Finance Bill 2023. Wadwani wayude pachi mibedo kanyo iparo nade kotenre gi paro makama. Wadhi mbele, riwruoge mag ohala odhi nyime gi kwedo paro mar chik mano mageto kelo lokruok e chudo mag osuru mathurka. Riwruoge wacho ni nitiere weche ma ok ni kare paro mar chikno. Riwruogno mar weg ute fwambo kwedo moko kuom paro mag osuru mantiere paro mar chik makamano. Giwacho ni moko kuom osuru e paro no onego witoko kama oting'o omenda maromo 15 makoro ichan juog joketa weche e mbui. Bende gisewo chenro mar dwaro medo osuru e lando mwandu mag math, gopunda kod piem moko ma iloyo omenda e kind mamoko. Kembe moriwo Coca-Cola kod mamoko bende koro kwedo paro no ka giwacho ni gibiro miyo ji wito tije mage. Kata kamano riwruok makelo ratich jopur ni yang sukam to oyie kod paro makamano. The 3% increment will be met by employers. Effectively, you increasing my payroll by 3%. Employers will pass on this cost to employees. And that, I think, I speak as an employer, because that 3% incremental on my payroll, why should I bear it? Again, sadly, we are a capitalist society, not a socialist society. Yes, it is good to help people, but at the same time, you cannot force people to also maybe to be helped. I know maybe if you are a patient and you go to hospital, you need to be treated in the best way possible. So we need to dialogue on issues of concern to the nation and promote those things that will help the common man prosper. Terinyake county Masia kama od bura ma county Masia rwako paro mar thicho ko jalop governor ma county no William Oduol paro mano pedhi od bura gi MCA ma East Sembo Gordon Onguru. Oduol itudo gi ketho bura kama oting'o tiyo marach gi apis mare, tiyo marach gi omenda mag county Masia kod ketho mamoko ka koro od bura Masia ochiwo committee mabiro timo nonro ewi ketho mitudo go jalop governor no. Kotenore gi paro mano pedhi od bura ma county Masia gi MCA ma East Sembo Gordon Onguru. MCA sprade kod aboro ma county Masia no podho paro mar thicho oko jalop governor ma county no William Oduol e paro mano kali e yoro mbulu ma panda ma MCA achiel kende e mane okosire. Please, let us give Honorable Odinga peace, Mr. Speaker. When he's busy trying to help us down there and we are busy fighting for useless things. Mr. Speaker, let us give Honorable Odinga peace, because our political opponents up there will find a lot of advantage. William Oduol itudo gi ketho bura kama oting'o ketho chike mathurka mawachore no chuna pisas ma ochung'ne weche mag chiwo rak kata tenda mag losa piny e county ma Siaya mondo mi olok nonro mag oboke maromo 89 mag tenda go e tok chik. MCS go wacho ni jalup governor no bende osebedo katiyo marach gi apisi mare ka giwacho ni Oduol no tiyo gi apise marach kama no tiyo gi omenda maromo milion 18 e bero apisi mare, chenro mane onge budget mar county no. MCAs Masiago wacho ni higa mokalo jalup governor no tiyo marach gi omenda mag county no bang' dhiero momoro mamare uon kadho wadna mchumbi gi riwruok mar Ice Park bura mane onge gi tudruok moramora gi county Masiaya. Kata kamano omenda mar county no tigo e tawo wuodho duol kod romo makamano.
Oduol bende itudo gi ketho mar roko kendo tiyo marach gi jotij kaunti ma Siaya. Ahinya to mago mani migawo mar omenda ka bende itude gi ketho mano mar kiro weche moko ma ok adiera ne jopiny kama oting'o mago mosebedo kolieko ne piny owacho ma kaunti ma Siaya ok tayo makare. Od burano koro chugo kamiti moting'o MCAs 14 mago mabiro timo nonro kendo manyo neno ewi mago modonjnego Oduol. Komitino igeno ni biro duogo e od bura bang' ndalo 10 kod neno ma kamago. Ponono ne girem chopo e od burano gi nenogo, parono biro gore Luanda. To ka gikelo neno moromo, to od burano biro bedo kod thuolo mar goyo ombulu mar thicho oko jalup gavana William Oduol. Paro mogwenyore koro medo wuok e wi okang' ma od bura ma kaunti ma Siaya okawo. Ka wenge koro rango kamitino ka bende gibiro chwalo neno moromo thicho oko Oduol e apisi koso oyo. Onge gima unyalo tebo to kendo sechego un gi safari. Uriembo wakal gini piyo piyo, ochulnwa ndege wahao Mombasa. Gidhi Mombasa for 1 week. Ne jo Siaya oyiero jok ma ichulo to wacho gik kaka pesa tiyo kose no gi oyiergi mondo gitetea jopiny. Jopiny ol to jo Siaya ol to kokwang'iyo ODM ni emogolo president masani ngatie. President ma Kenya en ja ODM. Ministers wan go karibu 6 mago mana jo ODM ma bende nogol mana kakigolo William Oduol ni. To kako gol William Oduol ni nyalo bedo hape. Okwang'eyo kimakiny. Ramogi juang piny owacho medo singo chiwruok mare kedo kod kuonga machiko kopuodho e pacho ka. Kolose kinde manoromo gi jotenda arita mahumaro kak e boma ma Nakuru. Jatend piny Kenya Rigathi Gachagua kod jatend migawo mar arita Kithure Kindiki ogolo chik ne jotend arita kod loch nanga mondo mi oti kanyakla e kedo kod ohala kod math mar kuom. George Bati nigi ler mar wachno. E romo mar keto kenge mag kedo kod kuong' e gwenge mag Omar Okak, romo manoting'o jotend arita, obila kod apisa mag loch nanga. Jalup jatend piny Rigathi Gachagua ogolo chik ne ruodhi kod jolupgi mondo chwal ne jodito mag arita kwe nyinge jonyuok kong'o kod joma uso kuong' machiko ko puodho. Our county commissioners, our DCC, muende muite machifu wetu mkubaliane, wapeane listi yote ya ile watu wanauza bangi kwa sababu wanawajua. Wapeane listi ya ile wote wanapika pombe haramu, wale wote wanatumia license establishment kuuza sumu, wapatie nyinyi hiyo list. Uita kamati yako ufanye kazi. Kopa komo kukumo bila matimo tich manimba ya pedha mar kedo kod kuong' machiko ko puodho. Rigathi Gachagua kata kamano sayo bila moko madonjore e ohala mar kunde math e gwenge magitie, kamoko bende kar dhi mako jonyuok kong'o to gin ema yudogi ka gimer tak thing. We are very happy with police officers who are doing a good job. But we have a serious problem with a few of them who have conflict of interest, who have opened bars in the areas where they serve. We have a problem. We have a problem with our police officers who are collecting protection fees. We have a problem with our police officers who are supposed to go and arrest drunkards, but they are more drunk than the people they are going to arrest. That we have a problem. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki mabende no yuore romono ogolo siem ni obila makawa soya kendo weyo thuolo jonyuok kong'o ni bad piny marabora biro yukogi. And I want to direct all officers involved in this crackdown not to use the excuse of this fight to harass, intimidate, extort money from legitimate traders and business people. And to make it difficult to license bar and restaurants. Kakoro piny owacho ramo ni giwuok oko mar tieko chuth kuong' machiko ko puodho. Ting' maduong' en dino rode duto mag kuong' ma oko puodhi madonjo e kuonde mag math ma pachoka. George Bati, Ramogi TV. Kwa dhimbele nyakwa Ramogi juanga gi weche mamoko en jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua osiemo jotend arita kwe ni kik gi ni kweth maundu mar Mungiki yudo teko kendo mano maduoge pachoka. Gachagua wacho ni jotend arita ntiere kod ting' mar thiro njore makmago kendo kowinjore kweth no oyud thuolo mora mora. Kolose kaunti ma Nakuru, Gachagua wacho ni josiasa moko bende ne opara manyime e chwalo kweth no mar Mungiki. Gino mowacho ni piny owacho ok bi dhi nyime kata matin. The revival of those camps cannot
and will not be allowed. That particular girl we saw in this area is responsible for murder, and I want to talk to parents and our church leaders. Please talk to our young people, mostly in central Kenya, Nakuru here, Laikipia, bit of Eldoret, bit of Lodiani. I want to tell the RC and the regional team, if that criminal gang ikirudi hapa hii Rift Valley, ni mimi na nyinyi. That gang cannot, should not be allowed an inch in this region. Kona magajong manan jatende kwet mar Mungiki Maina Njenga awethuolo kod rambun mar omenda ma aching mar siling 50,000 bang' kwedo ketho abirio ma osomne e nyim doho ma Nakuru. Njenga tudo gi ketho bura moriwo mano mar siro kwet maundu mar Mungiki bende itude gi ketho mar bedo gi bunde tok chik kanyakla kod bedo kod nyasore nyocha omake go ma obila wacho ni romo akota 90. Tich ang'wen juma mokalo Njenga nyocha odadhoge e log tich mar okwach kich ewi romo moro mano obago gi kweth moro tarik 11 dweni e gweng' ma Wanyororo e kaunti ma Nakuru. I've already answered the question. That the ninth accused submitted to a bond of 100,000 shillings or an alternative cash bail of 50,000 as the other co-accused. 2, the accused is restrained from making statements either through press or in public rallies which make any direct reference to this case. 3, that the accused shall, in the pendency of this case, never make any contact with any prosecution witnesses known to him in a manner that is likely to jeopardize the trial of this case. Finally, that any violation of the above condition shall lead to cancellation of the bond terms. Kora magajong ndaka para koda uchiel bang sachiel na midhiambo chendo era many pinyero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV na rwako pachi kata kotendo gi magi mwaikoni odhiambo makawuono kapok wadhi yo mokwongo na somo na matin kuom ote mago ino somodhi wacho kanyo ni intere kodwa ke Ramogi TV chopone ge yo makare kendo fwayo ne johera mag Ramogi TV duto mabende keto wangi secheki Kennedy Oluoch wacho kanyo rameny piny ler kendo en bure City Kameja kata kamano wacho ni tenda sie magi luth ntie kako sejoge kian mano tela ina mane Ben Bella neni kacha in beni wacho kanyo nintiere kodwa kan tiere kanyandemra mano kwa bwai as ikaniwa no isemolo sechegi kati wacho ni MCA masia ya kik gol jalop governor William Oduol e apisi jojo kaka neni kacha in beni wacho ni jowadwa Mungiki gin jogo mojo gamara tari kendo wacho ni kik pinyo wacho yie mondo gichak giduog kendo mogik to wacho kanyo ne sirikal dwa gero udi to keta onge pesa moketenge minyal gergo ute makamago wacho ni kik ong'ad pesa jopiny paro no okrach kata kamano osara mimi oganda be koro pote no miyo bende ng'ato nyalo tho kata kapok oneno ber mar osara ming'ado nyakoro mgajong mano kanyo pat jojo kaka oyo matin med orna ote ariade ka ochono ka bende wantiere mbui Ramogi TV Facebook live Twitter wantiere kacha YouTube gi Instagram duto orwako pachi oyo matin kwa duogo pod wantiere kod mathoth tindo mara many pime kete mana ka Ramogi TV. Tema ne paro dicho maduong' mane in nitimo chon to nikech gima notimre no mane mamiyo anadwa na keth ngimani masani iwinja. Could have been done with your part of the bargain. I cannot. You bail out now. You get nothing.
Follow the story of Yokubu who blackmails his neighbor. No one is too poor to have something to give. What are you talking about? Wait, please. In addition to everything else, he commits a sexual assault against Stella. I know you've been sleeping with my son. He did it. Who did what? He told me he was going to kill me if I told anyone. What are you doing in my house? We are pregnant. How sure are you the baby is even yours? Now Stella is pregnant and a lot more truth is about to come out. There's this secret. Story, not to suspense. We have another brother. View Sasa brings you an exclusive series, Dreadful Twist. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. In what is now Kenya's worst drought in 40 years, over 5 million Kenyans are facing starvation. And almost 1 million children are staring into an uncertain future due to hunger and malnutrition. The situation is predicted to get even worse in the coming months. Our time to act is now. We have always been there for each other in the spirit of togetherness. One people, one nation. Together, we can help children in the worst hit counties to have a tomorrow to look forward to. Every help counts. To send your donation, dial *802# on your phone or visit www.saidika.co.ke, an initiative of Kenya Red Cross Society and Saidika. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyakwa Ramogi wang'e chendo mar pinya wamenyo ni gwenge makadhwa nam chumbi. Doma malo ochungo duol manyocha ochuogi gi jatend piny Kenya William Ruto manono tho mag dhano Tandawuoya manyocha timore e gwenge ma Shakahola. Mabang' riwruok Azimio la Umoja One Kenya Alliance chwalo kwayo makamano. Magi timore seche mabende koro chenro mago mag timo bero ne ringre jogo moseyudi Shakahola podhi nyime matemo yango wede gi kachiel kod gino madine bed ni okelo tho margi. Wadoleno kwa kumja reporter marwa ma Mombasa George Aoko. Kane ochungo duol no ewi nono tho ma Shakahola, jang'ad bura Lawrence Mugambi koni okang' mar chuoge ne oken dwach jopiny ni mar od bura mar Senate kachiel kod obila dhi nyime kod timo nonro ma kamano. Jang'ad bura no koni kweth ariyogo sane chulo omenda jopiny omiyo kelo kweth machielo dhi medo muonyo omenda makore lach. E kwayo margi, riwruog Azimio la Umoja ne okoni jatend piny Kenya William Ruto ne omiyore owuon teko mar chuogo duol no kato bedo ni teko makamano nitiere e lwet od bura mamalo. Kopogore gi mano, ringre ji 34 manoyudi koiki e bungu ma Shakahola ne otimnegi bero e chenro madhi nyime kar thieth ma Malindi mar yango gima dine kel tho margi. Today we managed to do a total of 34 postmortems. And of these 34 postmortems, 21 of them were female, while 10 were males. 3 of these we are unable to determine the sex and gender, reason being that they were badly decomposed. As for the age, 22 of them were adults, while 12 were children. So we found that most of them were severely decomposed, being that 32 of them were severely decomposed, while 2 of them were moderately decomposed. As for the cause of death, being that there were many of them we found that were very badly decomposed, we are unable to get the cause of death in 22 of them, while 12 of them
we saw features which look like of starvation. Seche gogogo, ringre miyo achiel ne oyudi e bunguno ma Shakahola makoro kelo kwan jogo duto mosewito ngimagi nyaka 242 ka dichuo achiel bende ne oresi ka chunye pod gudu ka kwan jogo duto moseresi koro chopo 93. To e doho ma Mombasa, jadolo Ezekiel Odero e buo kinde mage ne ochwalo kwayo nyim jang'ad bura Olga Sewe kod wani owit kuchande okang' mar loro wang' jowi mar kanisane. Okoni bang' doho chike mondo mi odhi e nyim duol mochung' ne weche fwambo kod keyo midendo ni multimedia giyango ni kwan jokanyono mag duolno nok kaluwore gi chik omiyo ok ginyal ng'ado bura ma kamano. And the tribunal has been in limbo for 1 year now. But I'll suggest, my lady, that we can mark this petition as closed or settled, and issuance of the prayers at paragraph E may lead to a situation then where my clients may be cited for contempt of court orders. So my two orders are as follows. That the petition be mentioned on a date we'll give you shortly for a status update on the investigations, and 2, that the petitioner considers amending the petition to reflect the current status of his cause of action. Bang' mano, jadolo Ezekiel ne ochopo e nyim apisas mag okwach kich Mombasa kaka ne doho mashanzo chike bang' weye thuolo. They are not ready to proceed with anything at this particular moment. They have no questions for us at this particular moment. We cannot record any further statement at this particular moment. So at this particular moment, we are free to go. So we are told again we'll report next week on Monday. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Mago mag thieth nyakoro mga jwang' migawo mar thieth e kaunti ma Homa Bay oyango ne orido chenro mar kedo kod landruok tuo mar nyaldiema mano moche ba masindo e kar chung' od bura ma Suba South ka jotuo 16 ma ogamo nyaldiema to pod nitiere kuonde thieth. Tuo mar nyaldiema ne omuoche dho wath ma Wadiang'a kod bwa masindo jumbe 2 mokalo ka ji ma kwan gi romo 98 tuo no osemako e alworano. Apisas ma ochung' ne thieth e kaunti ma Homa Bay okone gisetemo duoko chien landruok mar tuo mar nyaldiema. Chakro wuogi nitie achiel 2 3 mwasetimo kaka sirikal. Number 1, we reactivate our response surveillance and response systems. Number 2, nyamrerwa tenu biro on board. We ensure ni wanyalo collaborate gi jomoko no mopogore moa. Sani koro waketo tents 2 madongo oko miluongo ni isolation centers. Waneno ka the numbers are going down, manyiso ni epidemiologically nyiso ni the response is good, and we are happy. And wadwoko ne jopiny bero kamano kuom winjo wach to kuom taking the action mar thiedho pi, to wagombo ni moving forward wang'en kaka wanyalo modho pi maler. Wik mokalo nyo wachulo nyamrerwa duto te Homa Bay County gowi margi mane wan go. Duoko mwayudo kuom tuoche mang'eny Homa Bay pod ni malo, emomiyo watemo kabisa mondo watigi CHVs kendo wagonegi erokamano kuom tich matek magisebedo ka gitiyo. Waduoko negi erokamano kabisa kendo wamor kabisa partnering kodgi. Wabiro bende nyiewo negi tools magitiyogo. Nitie gik moko be ma pod giongego kaka umbrellas, gumboots, overalls. Koro mga jwang' piny owacho biro keto maine kedo kod mwandu ma itimo e yor mbui kaka yo mar neno ni dongruok mabiro kod yore mag tudruok manyasani ok bi kod midhiero. Jatend migawo mar tudruok Eliud Owalo wacho ni dongruok e yore mag tudruok ma pacho ka bende osebiro kod midhiero moko kaka ketho nying joma moko, keyo weche mag miriambo kaachiel kod mecho manyaka rang kaka koro inyal geng' mapiyo. Owalo ne lose nyasi moro mar yango ripot ewi kaka rawere tiyo kod mbui. There is need to address some of the less positive things in the emergent media that this generation consumes. It is a fact that there's a lot of negative energy in social media. In fact, as government, we are cracking our brains to think of how to build a sound mitigation framework in that space, so that we are not exposing ourselves to certain vices, more so for our children.
It ranges from fake news, pornography, all the way to unprecedented hate-mongering. Technological disruption is also disrupting traditional value systems. There is therefore need to see more decorum, more common decency, and more fact-based conversations and tolerant debate as previously happened in legacy media. Piny Kenya koro biro keto maine nyayo yot matimo ohala e kind pinje mag Afrika kaka achiel kuom pinje mago masiro yepo mag chiro e kind pinjego. Jatend piny Kenya William Ruto nowacho ni keto yot mar wuoth e kind pinjego kaachiel kod kelo yot e chudo gin moko kuom okenge manyaka koro kaw mapiyo. Edwin Okoth miwa ler mathoth. Romo mano kelo kanyakla jotend migepe mag ohala mawuok e pinje mag Afrika ma ok tin ne 30. Jatend piny Kenya William Ruto ne osingo ni Kenya biro telo e keto okenge mabiro medo yot e timo ohala. Okang' mokwongo. I want to promise you that might be the last time you are looking for a visa to come to Kenya. Number one, because this is home, and number two, because we support wholeheartedly the ACFTA, and we must remove any impediments to the movement of people around our continent. Ruto bende wacho ni keto yot ne jogo madonje thurka biro mana medo ohala ka nitiere yore malong'o mag chwalo mwandu. Kenya biro medo tudruok kod pinje mag Afrika kaluwore kod pek manoseneno kane Kenya otemo uso majand chai ne piny mar Ghana higa mokalo, kama safar mar jumbe 3 ne okawo chiegni dweche 6. We flagged off our first export of tea from Kenya to Ghana under the guided trade mechanism. We have learned some lessons. For example, unfortunately, this consignment arrived in Ghana in February, all the way from October. So the willingness is there, but the challenges abound. Challenges of looking at our infrastructure connectivity. Lack of efficient transport networks increases the price of goods traded among African countries by between 30 and 40%. You've heard from my Minister for Trade that tea, which was supposed to take 3 weeks or less to get to Ghana, took 3 months. Because it didn't go to Ghana, it went the opposite direction first because of transport logistics. Kit mwandu ma Afrika chwalo e pinje ma oko tin. Puro komi pek moromo, kendo ohala e kind pinje mag Afrika en mana 17% kende, ka opim kod 70% mar ohala ma pinje mag Europe timo e kindgi giwegi. E ohala matin no, pek mar tiyo kod dola mar Amerika pod ok mi Afrika thuolo mayot e timo ohala. Ruto wacho ni yo koro nyaka yud mapiyo mondo pinje mag Afrika onyal chudo kod omenda maggi ma ok gimanyo dola mag Amerika. And all our businessmen are struggling to make payments for goods and services from one country to another because of differences in currencies. And in the middle of all this, we are all subjected to a dollar environment. All our business people are stranded. Egypt cannot pay for our tea because they are looking for dollars. We cannot pay for their sugar because we are also looking for dollars. Romo no madhi nyime kuom ndalo 3 bende okelo thuolo ma jotend piny owacho nyalo tiyo e golo moko kuom chike mag osuru mathiro ohala e kind pinje mag Afrika. Bang' ndalo 3, romo ma kama biro kelo dwaro ma jo ohala ni godo makikete mesa mondo piny owacho keti kaka inyalo nya ohala matimore kinde mag pinje mag Afrika. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Epato Kenya kuom gajuang Nairobi City Stars ojiwo dong margi league season manyien bang' yudo points 3 kuom club mar FC Leopards tuke adhula league maduong' pacho kama nobagi alap manyayo National Stadium. City Stars noloyo club mar FC Leopards gonde 2-0. Victor Munde noketo Leopards mbele gol achiel e dakika mar 18. Nairobi City Stars noduogo gi liet kendo oyudo gol margi mokwongo e dakika mar 65 kokalo kuom jatugo Kelvin Etemesi manomedo gol mar 2 mana kod dakika achiel to tugo rumo. Gol no manomiyo Nairobi City Stars loch. Leopards omako thuolo mar 7 e chung' mar klepe ka Nairobi City Stars omako thuolo mar 15.
you know that we put, I will say, all our chance in the cup, and we have been out last week with defensive mistakes, and today it's again the same. We made mistake of children in our box. So when you don't have, you need to be aggressive in both box, offensively and defensively. It's amazing how these boys have grown up to now. I think the work we've been doing, I think it's now paying off, and you could see in the second leg we did very well, and I'm happy about the players who came in, and those who joined in the second leg. I think we're forming a very formidable force, and you can see the progress just by the results. Kapod wang'yo mago mag tuke nyakwaro mgajuang riwruok matao tuke mago kapu e pacho kao yango jotugo madhi tuge na piny Kenya e piem mag manyo otiko mar yore tuke mag Olympics mibiro bage e piny mar France higa mar 2024. Tim Kenya mana ochak higni 10 mokalo mako thuolo mar adek e kind pinje mag Afrika ka bende giseyore tuke kaka mago mag Nations League, tuke mag Commonwealth kaachiel gi tuke mag World Championship mana obagi e piny mar Romania. Kocha mar Tim Kenya olero ni jotuke biro chako timo ikruok machon ka koro giketo timo maber e tukego mag Olympics. Komachielo jagoro maduong' mar riwruok matao tuke mag Olympics olero ni riwruogno biro konyo timno timo ikruok makare ka koro giketo tero Tim Kenya e tuke mag ikruok kaka mago mar pinje Afrika mibiro bagi romo kata e boma mar Tunis kaachiel gi tuke mag pinje mangima mitudo e dho wath. One stage, I repeat, we're amongst the best now. So other countries also talking about Kenya as a country. So we just need to work on certain areas. Of course, our shooting, our conditioning, and also probably open doors for people who are out. Because now we have so many players who are abroad that they want to come. We would like to give the basketball team slightly better opportunity than they have gotten in the past. One of them is early training, early preparation, and we are working extremely hard to be able to give them international exposure. We hope we can be able to send the team to several tournaments, not the specific Africa Championship or the World Championship, but build up matches so they can be able to come very, very close to their international counterparts. Enthuolo mwachako kwa hiyo kendo nyakwaro mgajuang to kawaduogo wateri nyake twak mara meny piny bena singo ni wadbedo kanyo gi engineer Julius Makodero mapewa dhigo mpaka koten record chal mara peini e gwenge manyanza ka inti record penjo hariade ka ochano noka bende wantire mbui kata Ramogi TV nyalo nyisowa kata chwalo paro main go kata penjo ma ingo koten record twak makamano kapok wadhi yo nyakwaro mgajuang aneno ka ima kawuok Tanzania Shirati Nyamangongo wacho kanyo ni owuoro kaka Ruto chuno jotije gi udi ma ok gidwa wacho ni Ramogi TV e yo malera nya piny Tanzania. Martin Ochieng Lago kawuok Rwende wacho ni Kisumu East Ramogi TV lera hinya gin kanyo gi mama gi Nyalango kata Minora girito ikete mana ka Ramogi TV. Berel kawuok Kombewa bende wacho ni girito mana chenro mamoko wacho kata ni ahinya to thapki morito bang twaka mano mar rameny piny. Nyakora mgojongo yo matin kwa duogo kwa twak mara manyi pi merikete mana ka Ramogi TV.